Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar presas em um ciclo interminável de sofrimento, reclamando dos mesmos problemas, vivendo as mesmas situações destrutivas, mas sempre resistindo quando alguém tenta mostrar uma saída? É como se estivessem dormindo profundamente, e qualquer tentativa de acordá-las apenas as faz mergulhar ainda mais fundo nesse sono. Existe um perigo silencioso nessa dinâmica, um perigo que poucos reconhecem, mas que pode drenar completamente sua energia vital. Tentar salvar quem ainda não quer acordar não é apenas inútil, né? É destrutivo, tanto para quem tenta quanto para quem é objeto dessa tentativa. Esse é um dos ensinamentos mais profundos que encontramos na filosofia de Alan Watts e nas antigas tradições de sabedoria. A verdade incomoda, mas precisa ser dita. Você não pode forçar ninguém a despertar. O despertar é um processo interno individual que acontece quando a pessoa finalmente está pronta para enxergar além das ilusões que construiu ao redor de si mesma. E tentar apressar esse processo é como tentar empurrar uma borboleta para fora do casulo antes do tempo. Você não estará ajudando, estará matando a possibilidade de transformação genuína. Pense naquelas pessoas ao seu redor que vivem reclamando da vida, do trabalho, dos relacionamentos, mas nunca fazem nada para mudar. Elas têm todas as respostas na frente delas. Você já ofereceu conselhos, já mostrou caminhos, já tentou de todas as formas possíveis. Mas algo estranho acontece. Quanto mais você tenta ajudar, mais elas se afundam. Quanto mais você oferece soluções, mais desculpas elas encontram. Quanto mais você se dedica a salvá-las, mais você se sente exausto e frustrado. Isso não é coincidência. Existe uma razão profunda para esse padrão, e compreendê-la pode mudar completamente a maneira como você se relaciona com as pessoas e consigo mesmo. Alan Watts nos alertava constantemente sobre a ilusão do ego salvador, aquele impulso que temos de querer consertar os outros, de nos colocarmos como redentores de almas perdidas. Mas essa necessidade de salvar, quando analisada honestamente, revela-se muito mais sobre nossas próprias inseguranças do que sobre genuína compaixão. Queremos salvar os outros, porque isso nos faz sentir importantes, necessários, superiores de alguma forma. Mas essa dinâmica é uma armadilha, um jogo do ego que não beneficia ninguém. A filosofia oriental, que tanto influenciou do pensamento de Watts, nos ensina algo fundamental sobre o despertar. Ele não pode ser dado, apenas descoberto. O Buda não acordou porque alguém o forçou. Ele acordou quando finalmente parou de buscar respostas fora de si mesmo e olhou para dentro. Isso não significa que não devemos oferecer ajuda ou compartilhar conhecimento. Significa que precisamos reconhecer a diferença entre oferecer água a quem tem sede e tentar forçar alguém a beber quando ainda não sente a necessidade. Essa distinção é crucial, e ignorá-la pode custar anos da sua vida, sua paz mental e sua energia vital. Quando você tenta salvar alguém que ainda não quer acordar, você está assumindo uma responsabilidade que não é sua, carregando um peso que nunca foi destinado aos seus ombros. E no processo, você se esquece de cuidar do seu próprio despertar, da sua própria jornada. Existe uma arrogância sutil nessa tentativa de salvar os outros. Assumimos que sabemos o que é melhor para eles, que nossa visão da realidade é a correta, que nosso caminho é o caminho que todos deveriam seguir. Mas Alan Watts nos lembra que cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, sua própria maneira de chegar à verdade. Forçar esse processo é uma violação, uma forma de controle disfarçada de amor. É querer que o outro se encaixe na nossa imagem do que ele deveria ser, ao invés de respeitar quem ele realmente é neste momento. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta salvar alguém, mais você impede que essa pessoa encontre sua própria força. Você se torna uma muleta. E muletas, por mais úteis que sejam temporariamente, impedem que a pessoa, né, aprenda a andar sozinha. Quando você está sempre ali, pronto para resolver os problemas de alguém, essa pessoa nunca desenvolve a capacidade de resolver seus próprios problemas. Você pensa que está ajudando, mas está, na verdade, perpetuando a dependência, a fraqueza, a incapacidade de enfrentar a vida. O perigo de tentar salvar quem ainda não quer acordar também se manifesta na forma como isso afeta você. Cada vez que você investe energia emocional em alguém que não está receptivo, você está desperdiçando um recurso precioso e limitado. Sua energia vital não é infinita.
Seu tempo não é infinito. E quando você gasta essas preciosidades tentando iluminar quem prefere viver na escuridão, você está escolhendo negligenciar sua própria luz, seu próprio crescimento, suas próprias possibilidades. Isso não é altruísmo, é autossabotagem. Alan Watts falava sobre a importância de compreender que não podemos viver a vida dos outros por eles. Não podemos aprender as lições que eles precisam aprender. Cada alma tem sua jornada, seus desafios específicos, suas lições particulares. E interferir nesse processo, por mais bem intencionado que seja, é interromper algo sagrado, algo que pertence unicamente àquela pessoa. Se você está aqui agora, assistindo este vídeo, provavelmente já se encontrou nessa situação. Provavelmente já se desgastou tentando ajudar alguém que parecia não querer ser ajudado. Provavelmente já sentiu aquela frustração profunda de ver alguém que você ama desperdiçar sua vida, ignorando todas as oportunidades de mudança. E talvez você esteja começando a perceber que o problema não está nessa pessoa, mas na sua relação com ela, na sua necessidade de salvá-la, na sua incapacidade de aceitar que algumas pessoas simplesmente não estão prontas para acordar. Antes de continuarmos, se este conteúdo está ressoando com você, se você sente que essas palavras estão tocando em algo verdadeiro, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Isso nos ajuda a continuar compartilhando esses ensinamentos e a construir uma comunidade de pessoas que buscam o verdadeiro despertar. Accepting, some people need to hit rock bottom before deciding to swim up. Some people need to lose everything before they can appreciate something. Some people need to experience enough pain before they finally decide that they no longer want to suffer. And when you constantly intervene, preventing them from hitting rock bottom, you are actually prolonging their suffering. You are delaying the crucial moment when they will finally say enough. This does not mean that you should wish harm on anyone or take joy in the suffering of others. It simply means recognizing that each person has their journey, and that sometimes the greatest love you can offer is to allow someone to face their own battles. It is trusting that life is a wise teacher that knows exactly what lesson each person needs to learn and at the right time. Your task is not to control this process, but to respect its wisdom. Another important dimension of this theme is understanding the difference between compassion and codependency. Compassion is feeling together, being emotionally present without losing yourself in someone else's story. Codependency is when you can no longer distinguish where you end and the other begins, when the well-being of the other becomes more important than your own, when you measure your worth by your ability to save someone. Codependency is one of the most socially accepted forms of addiction. It is celebrated as altruism, as kindness, as unconditional love. But it is none of those things. It is an escape from oneself through the other, a way to avoid looking at your own wounds by obsessively focusing on the wounds of others. And just like any addiction, it brings suffering to both the dependent and the one who is the object of dependency. When you are caught in a codependent dynamic, trying to save someone who does not want to be saved, you are feeding a vicious cycle that benefits no one. Alan Watts teaches us that true awakening happens when we stop seeking approval, validation, or purpose outside of ourselves. And this includes stopping the search for purpose through the salvation of others. Your worth does not depend on how many people you can fix. Your life does not gain more meaning if you manage to wake someone up. In fact, when you finally understand this, when you let go of the need to be the savior, something magical happens. You become much more useful. Paradoxically, when you stop trying to save others, you become a much more powerful example than when you were desperate to help. Your own transformation, your own peace, your own integrity speak much louder than 1,000 words of advice. People who are genuinely ready to wake up will notice the light in you and will naturally approach, not because you are trying to convince them, but because they feel that you have something they are seeking. And that is the only form of help that truly works, the one that is sought, not imposed. When you finally understand the danger of trying to save those who do not yet want to wake up, a profound freedom arises. You realize that it is not your responsibility to carry the world on your shoulders, that you do not need to sacrifice yourself endlessly for people who are not even willing to take a small step for themselves. This understanding is not selfishness,
it is wisdom. It is recognizing that you have limited resources and that you need to invest those resources where they can truly make a difference, starting with yourself. Alan Watts always emphasized the importance of self-knowledge, self-discovery, and individual awakening. He knew that we cannot give to others what we do not have. If you yourself have not awakened, if you have not found peace, clarity, and purpose, how can you pretend to bring that to others? It is like a blind person trying to guide another blind person. Both will inevitably fall into the hole. The natural order is to awaken yourself first, to become a living example of the transformation that is possible, and then, if people are ready, they will naturally be drawn to what you represent. There is a big difference between being available and being desperate to help. When you are available, you offer your presence, your listening ear, your perspective when asked, but you do not cling to the outcome. You understand that each person has free will, and that this free will must be respected above all else. You do not take offense when your advice is ignored. You do not get frustrated when people choose self-destructive paths. You do not lose sleep worrying about choices that are not yours. You maintain your healthy boundaries, your emotional balance, your inner peace. But when you are desperate to help, you chase people with your unsolicited advice. You feel personally rejected when they do not follow your suggestions. You invade emotional spaces where you were not invited. And this not only does not work, but it often drives people away, causing them to build even higher walls around themselves. Awakening does not happen through pressure, it happens through inspiration. Alan Watts invites us to reflect on a powerful question. Why do you really want to save this person? Is it out of genuine love or out of a need to feel important? Is it because you genuinely believe you can help or because you need to prove something to yourself? Is it because the person asked for help or because you cannot stand to see them making choices different from the ones you would make? Being brutally honest with these questions can reveal unconscious motivations that are driving your behavior. And often, what you discover is that the need to save others is rooted in your own unhealed wounds, in your own need for validation, in your own fear of facing your problems. It is easier to distract yourself with the problems of others than to dive into your own. It is more comfortable to be the unofficial therapist of everyone around you than to sit with yourself in silence and face your own shadows. But until you do that, until you have the courage to look at yourself with the same intensity with which you look at others, you will not be truly helping anyone. There is also a profound spiritual aspect to this discussion. Many spiritual traditions speak about the concept of karma, of soul lessons, of spiritual contracts. Well, the idea is that each person comes to this life with certain specific lessons they need to learn, and that these lessons were chosen by the soul itself before incarnation. From this perspective, when you try to save someone from their own lessons, you are interfering in a much larger process than you can comprehend. You are trying to rob that person of the opportunity for growth that they themselves chose to experience. This does not mean that we should be indifferent to the suffering of others, but it means that we need to have the humility to recognize that we do not know the whole story. We do not see the bigger picture. Perhaps that suffering you so desperately want to alleviate is exactly the catalyst needed for that soul's awakening. Perhaps that difficulty you so want to remove is the perfect tool for the growth that needs to happen. You do not know, you cannot know. And to presume that you know is spiritual arrogance. Alan Watts often spoke about letting go, about relinquishing control, about trusting the process of life. And perhaps there is no practice more difficult than letting go of someone you love, allowing that person to follow their own path even if you believe it is the wrong one. But that is the essence of true freedom, both for you and for the other. When you let go, you are saying, I trust that you are capable of learning from your own experiences. I respect your journey, even if I do not understand it. I love you enough to let you be who you are, instead of trying to mold you into what I think you should be. And ironically, it is precisely this act of letting go that often creates the necessary space for change to happen. While you are holding on, trying to control, force, save, the person feels suffocated and resists. But when you let go, when you step back, when you stop applying pressure, something opens up. The person finally has space to breathe, to think, to feel their own pains instead of just reacting to your rescue attempts. And it is in that space that awakening becomes possible. So what is the answer? What should you do when you see someone you love suffering, trapped in destructive patterns? The answer is paradoxical. Do less, be more. Stop trying to fix
Start simply being present. Offer your listening ear without judgment, your love unconditionally, your support without attachment to the outcome. Live your own life so fully, so authentically, so awake that you become a beacon in the darkness. And then trust that those who are ready to awaken will see your light and find their own way to it. Your work is not to force anyone to open their eyes. It is to keep your own light shining, bright, and constant. This is the only real way to help. Helping, this is the only form of salvation that truly works, not through force but through example, not through control but through inspiration, not through self-sacrifice but through self-fulfillment. And when you finally understand this, when you finally let go of the need to save others, you discover something extraordinary. You were all along needing to save yourself from this compulsion, and by doing so, by finally freeing yourself from this trap, you become truly useful to the world. If this video brought clarity to you, if these words resonated in your soul, don't forget to subscribe to the channel, leave your like, and comment on which city you are watching us from. Your participation strengthens our community of seekers of true awakening. Until the next video.